Codogno è una del città Jardín del Baseball Italiano e Internazionale SI del 1967. Primo titolo italiano di serie e vinto nel 1976. A cui ha fatto seguito nel 1982 il titolo italiano juniors. In questo video il Digital Account Manager Piero Tanzini CI, inoltre in una giornata di allenamenti della squadra condotta dal manager Michele Nani che partecipa al campionato italiano di Serie Silver. Prima di Ricassi, al campo de baseball Piero F. Tuppa, in via Rosalino Arcari, al campo Gino Arcari de vengono preparati, ai piccoli futuri campioni del baseball italiano, de Leonardo Esposito e Domenico Zibra. E ora entriamo allo stadio de baseball di Viale della Resistenza dell'entrata riservata agli atleti arbitri. Presenti attivo come sempre e il dirigente accompagnatore Zibice segue la squadra di Serie A Silver SIA nelli partiti in casa che in trasferta. Mentre ZBSITN Constantman informato Torres e Hidalgo Scaldano ai muscoli prima dell'allenamento in campo. Gabriele al suo terzo anno Codogno. Mentre Santiago Hidalgo e al debutto con I colori bianco azzurri Mahagia, una esperienza internazionale con la franchigia de Los Angeles Angels ed a super tifoso de Lakers e di James LeBron. Nel 2026, Ultra Torres, Hidalgo e Leo Esposito sono arrivati dal Venezuela il Giovanni Francesco Santoya e il Giovanni Angelo Perez. Nonostante la giovanissima eta Angelo e Francesco si stanno dimostrando elementi validi, e oltre con la prima squadra si sono messi in mostra anche con l'Under 18 allenata da Julio Bota con un passato anche da giocatore nel Codogno Baseball 67. Il clima e destiso date le buon pertens di campionato che vedono il Codogno Baseball 67 quarto in classifica e reduce de due doppie consecutive. Una contro Salabaganza a Codogno e l'altra in trasferta a Seviso. Altro ottimo elemento approdato de Brescia a Codogno e il Giovanni Riccardo Storenghi Gia con anche lui esperienza internazionale anche con la nazionale italiana con CUISI e laureato campioni di Europa 2024. Sempre seguito dal padre, ha un potenziale enorme data la anchor Giovanni eta. Oltre a questi ragazzi di caratura internazionale il Codogno Baseball ha una ottima ossatura fatta di Giovanni emergenti come Rancati o Minoia. O anche Andrea Zanellotti che si divide tra baseball ed e-sport con NRG Racing di Piacenza. Ottimo anche Tommy Nani Gia in nazionale under 23 allenata da Francisco Cervelli. Francisco Cervelli è pure un grande tifoso con Piero o Innocent Zanellotti della Juventus. Ottimo anche Andrea Boriati o il supercapitano Giuseppe Corio Passant in battuta. Con la prima squadra sono gianti anche Andrea Zaffi e Marco Seminari. Di lunga esperienza e Luca Spizoli mentre il fratello Marco è approdato a lodi con gli old rags ma volti lina con ai vecchi amici del Codogno Baseball. Dello staff tecnico con Michele Nani Fano, Ancha Part Angelo Rossi, Matthew Baccardi, Luca Bassiacci e Leonardo Esposito. Addetto stampa della Società Sportiva AIL noto the voice Pietro Barattini mentre il presidente e Marco Boiocchi il vice e Giancarlo Contini entrambi con un glorioso passato da giocatori nel Codogno Baseball 67. Si conclude questo video registrato con fotocamera Kodak e videocamera Panasonic dal Digital Account Manager Piero Tanzani il 28 April 2026 in occasione di una serata di allenamento per il Codogno Baseball 67 e ringrazia per la gentile collaborazione lo staff tecnico e I giocatori presenti al campo. Altri video seguiranno sia dal campo de baseball che dallo stadio Fratelli Molinari dove I ragazzi del Codogno 1908 si allenano in vista dei playoff per Louisiana Serie D. Proseguiranno anche dal secolo di tennis Matchpoint Codogno e dal campus dell'Esergico Piacenza, nonché la TP Digital Studios Codogno seguirà part degli eventi facenti capo a terra di fiumi Comunità Europea dello Sport 2026 che si svolgeranno a Codogno. Grazie e a presto.